오스트리아 비엔나의 어느 스튜디오 조명 아래 한 여자가 촬영을 준비하고 있습니다. Ja, lach ein bisschen, Schatzi. Hm? Nicht schüchtern sein. Come on, sweetie. Smile. Don't be shy. Yeah? These internet pictures are important. 20 beautiful girls on one webpage. Why do they pick you? 하지만 그 촬영은 단순한 사진 작업이 아닌 그녀가 밤의 세계로 나서기 위한 첫 단계였죠. Na gut, dann zieh dich aus. Get undressed. Yes. Smile. Múdry muž raz povedal, ak je na ceste raz cestie, vyber sa ním. Zabudol spomenúť, ktorým smerom treba odbočiť. Ja. Ako to, že sme tu? Práve teraz. Keby sa jedna osoba na ceste sem rozhodla pre iné raz cestie. 과연 그녀의 선택은 앞으로 어떤 파장을 만들어낼까요? Nekúkaj na mňa. Prepáč. 그녀가 이런 일을 하는 이유는 어린 동생과 자신의 생계를 책임져야 하는 현실 때문이었고 Anna, ako sa mám opýtať, že koľko zarobím? How much money will I get? How much money will I get? I had one girl, Blanca, was rich after one day. Wow. She was smart, you know. 블랑카의 첫 고객인 아랍 왕자를 시작으로 어떻게 수익을 벌게 되었는지 알려줍니다. Hello, home service. And afterwards we split it 50-50, you understand? Yes. 알고 보니 블랑카가 손님의 시선을 붙잡는 사이 그에게 신호를 보내면 룸서비스인 척 방에 들어와 범행을 저지르는 방식이었죠. So do you choose a name already? Yes. Blanka. We are done, Blanca. When will the pictures be on internet? When you want, Schatzi. Tonight. No, Schatzi, no. There's so many other girls waiting. Unless you do something for me. 그날 이후 블랑카가 된 그녀는 돈을 더 빨리 벌기 위해서 그가 나쁜 걸 요구하는 상황. Počkaj na vonku. Čo, ale nie. Ne, choď. Nerieš to teraz. She's cute. She can work for me too. My sister? Never. Why? She's too good for this? Yes. She has heart. I have a heart. No, you don't. 결국 그녀는 생계를 위해 어쩔 수 없는 현실을 받아들입니다. With this kiss, speak for themselves. 가난한 자매는 집인 브라티슬라바로 돌아가 연락이 오기를 기다리는데 In this kiss. Servus, Prinzessin. Good news. Tomorrow, 7 p.m. Hotel Steigenberger. Top manager here in town for auto shop. Are you going to say thank you? Thank you. You see, you're good to me, I'm good to you. 그렇게 블랑카라는 이름으로 첫 발을 내딛게 된 그녀. Okay. What is your job? What is your job? 1000 eur na deň, ty kokos. Budúci mesiac má zákazníkov v New Yorku a v Južnom Francúzsku. Today Povedala, že do roka si zarobí na vlastný salón. Podľa mňa by si sa radšej mala venovať svojej angličtine. Ale prosím ťa, na čo? Nikoho nezaujíma moja angličtina. Ale prestaň, je to dôležité. A hlavne je to spôsob, ako sa odtiaľto dostať. 동생 애나는 언니가 선택한 삶을 달갑게 여기지 않고 Však sa vidíme o 2 hodky. Nekúkaj na mňa tak. To sa nedá. Mám ťa rada. Však aj teba. Díky. Nejaké červené víno. To sa zíde. 그렇게 애나는 언니의 선택을 믿고 보내줍니다. Haló. Okay, Schatzi. He's waiting at the bar. His name is Michael Daly. Yeah, booking is for 2 hours. Listen, very important. You don't take the money in public place. You take the money at the room. As soon as you have the money, you give me a call to say everything's okay. Okay? So, good luck, Schatzi. 다시 한번 규칙을 들은 블랑카는
이제 마이클과 마주할 시간을 기다리는데 Was darf ich Ihnen bringen? Rotwein, bitte. 블랑카의 첫 손님인 마이클이 그녀를 알아보고 긴장감을 조금씩 풀며 그녀에게 다가가려는 순간 Hey, Michael. Listen, we've come to tell you that we have reconsidered and we agree to your price at 400 per unit. 예상치 못한 거래처의 등장에 그는 발을 떼지 못합니다. So what do you say? That's very interesting. I'm sorry, you catch me at a bad moment. All I can tell you is that you won't find anyone in Europe who can match that offer. And speaking of good figures, I see they started letting in hookers here again. 거래처 역시 블랑카의 정체를 눈치채고 마이클이 안절부절 못하는 사이 울리는 전화. Gib mir eine Minute. Ich finde dir sogar den Namen raus. No, Daddy can't speak right now. 알고 보니 마이클은 아내와 아이를 둔 유부남이었죠. We'll talk about it tomorrow. All right, night night. I love you too. Das ist tatsächlich ist. Oh, mach's größer, ja. Das ist sie. Blanca. But what interests me is whether she's here looking for business or waiting for a customer that she has already arranged to meet. In which case, I suggest we sit here and wait for the dirty bugger to show up and then take pictures of him to blackmail him with. 거래처가 장난삼아 던진 가벼운 농담이었지만 마이클은 괜히 찔려 진지하게 한마디 하는데 I can't believe you want to share that with me in a business meeting. Why? It's not a crime. It's hardly something to be proud of either. Good luck with the rest of the fair. 그렇게 그는 자신의 비밀을 지키기 위해 서둘러 호텔을 빠져나옵니다. I made a small. This song is mine. It's me, alone, wishing you were here. Small. 마이클은 죄책감이 밀려왔는지 곧바로 아내에게 사랑을 담은 음성 메시지를 남기고 My song is so. Hello, sweetheart. Me again. Look, I'm just calling to say good night. Sweet dreams. When we speak tomorrow. I love you. More than ever, I wanted you to know that. Hi, baby. Were you in the bath? As a matter of fact, I was, yes. Reflecting on what a beautiful evening I just had. How was yours? Fine, thank you. Look, it's a bit late for this, isn't it? Of course, I'm sorry. I won't keep you long. Blanca. 분위기를 흔들듯 거래처 사람은 여유로운 표정으로 블랑카에 대해 알고 있다는 말을 건네죠. I asked her what she had been doing at the bar of the hotel. And she told me that she had gone there to meet someone from the automobile show. Really? I said. Who? Do you know what she said? Michael Daly. Esteemed company director with a little self-respect and wedding ring on finger. How about we have breakfast tomorrow morning? 비즈니스를 성사시키기 위해 약점을 빌미로 협박하자 선택권을 빼앗긴 채 거래를 수락하는 마이클. 한편 파리에서는 한 남자가 택시에 타 누군가를 조용히 지켜봅니다. Celle avec le béret rouge. Bien sûr. Là. Là, elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle prend le bus. C'est le bus qui va à l'aéroport. On suit jusqu'à Charles de Gaulle. Oui, j'ai suivi le bus de l'aéroport. Payé, hein? 빨간 모자 쓴 여자의 목적지는 공항이었고 그 역시 망설임 없이 그곳까지 따라가는데 Et voilà. Tenez. Excusez-moi. Vous voyez la femme avec le béret rouge? Vous pouvez lui apporter son sac. Ne dites pas que ça vient de moi. Comment ça se passe? Vous me posez des questions ou je vous parle directement? Comme vous voulez. D'abord, docteur, j'aimerais que vous sachiez que j'ai jamais agi ainsi. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à quelqu'un. 그녀를 향한 마음을 주체하지 못해 결국 상담까지 받고 있는 그. Pour que j'ai développé des sentiments. Le problème, c'est que ces sentiments me perturbent. J'ai du mal à me concentrer. Je suis pas bien en ce moment. Je suis angoissé. J'arrête pas de penser à elle. 비행기에 몸을 싣는 그녀를 그는 그저 지켜볼 뿐이었죠. Parlez-moi de cette femme. C'est une belle femme. Avec laquelle je travaille dans une grande proximité. Tous les jours. Mais elle est mariée. Cette situation est inacceptable. J'ai essayé pourtant de chasser ces pensées. Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? 사랑해선 안 될 사람이라는 걸 알면서도 마음을 버리지 못하니 종교의 힘으로 스스로를 다잡으려 노력하지만 Je sais que t'as perdu ta femme. Je sais que la vie, elle est pas facile pour toi en ce moment. Je vais le faire, Marc.
36. 36 مازالك صغير مازالك تحب هذه حاجة إنسانية هذه فوك تو reviennes à ton peuple à ta religion لازم تحوس على الطريق الصالحين نكونوا من الرجال الصالحين أنا واحد نحوس على هذا الشيء هذا 그는 이맘에게 자신의 상황을 털어놓고 죄를 짓지 말라는 조언을 듣습니다. 한편 런던에서는 어딘가로 들어서는 여성을 카메라로 찍고 있는 한 여자. Hi. Yeah, an hour late. I know. I missed you. Rory. I want to talk to you. When we stop, we can't. We have to stop this. 이별을 고한 그녀 앞에서 연하남 루이는 마지막까지 유혹을 멈추지 않으며 그녀의 마음을 흔들고 We don't have a future. If you let me try. Let me be part of your life. And, what about work? Like total strangers? We have to stop that too. 예전엔 동료였던 두 사람이지만 지금은 그 관계를 유지할 수 없게 되는데 Said you would make me a star photographer and all that. That was very irresponsible. A little. If you need help with money, I can always do that. Well, listen, Rose, you just never understand, you never accept how I feel about you, you know? What this means to me. I actually love you. I'm sorry about that. 상처를 남기는 말을 건넨 뒤 두 사람은 헤어지게 됩니다. Laura? 루이에게는 로라라는 연인이 있었고 그녀를 찾던 순간 갑자기 켜진 노트북. Oi, Rui. Se você tá querendo saber onde eu tô, eu fui embora pro Brasil. E se você tá tentando me ligar, desiste. Tô deixando meu telefone aqui em cima da mesa. Já tem algum crédito. Você pode ligar pra ela, sua namorada, e diz que a sua outra namorada ficou de saco cheio. 알고 보니 로라는 그의 불륜 장면을 촬영해 완벽한 증거를 보여주며 관계의 끝을 선언합니다. Hi, Harriet. This is Rui. Porque você achava que aqui... Is Laura there with you? Did she call you or something? Eu tô indo pra casa. Yeah, okay. If she calls you or anything, you just call me. Agora. Thank you. História das crianças para que ele reviva. 그렇게 루이와 로라의 사랑도 막을 내리죠. E tu és. I'm in the kitchen. Hi. Hi, Charlie. You alright? Fine. You look lovely. Thank you. 블랑카를 찾았던 마이클과 루이와 바람난 로즈가 알고 보니 사실 부부였다는 충격적인 사실. When did you get home? Oh, about half an hour ago. It's been a crazy few days. How did it go in Vienna? Fine. You did have a deal to do there, didn't you? I did. That's good. It's great. How was it here? It was fine. 각자의 비밀을 숨긴 채 두 사람은 거짓 속에서 부부라는 관계를 이어가는데 I got your messages last night. You sounded emotional. Did I? Am I wrong? No. Well, I tried to call you straight back, but it went to voicemail. So, anyway, it was very nice what you said. What did I say? You said that you wished I was there. It's true, I did. That's nice. 마이클이 남겨둔 음성 메시지를 언급하며 둘은 다정한 부부인 척 하루를 마무리합니다. 고향으로 향하는 기내에서 혼자서 감정을 삼키고 있는 로라. Hi. Oh, Thank you. wasn't sure if you were hungry. So, choice is chicken or fish. I got you chicken. 로라는 옆자리의 중년 남성 존에게 다정한 배려를 받으며 잠시 이야기를 나누고 Going direct to Denver? Miami.
Then home to Rio de Janeiro. Been in London long? Too long. But mostly waiting at home while my boyfriend slept with other women. Oh, that's bad. Sorry to drink like this. It's not very elegant, but I went to sleep. Well, that's okay, I understand. 잠에서 깨어나 존의 자리에서 무언가를 발견한 로라. Sorry. It's okay. My daughter, Julia. Missing. Yes. 존은 딸이 실종되었다는 사실을 로라에게 털어놓지만 슬픔이 차오르자 자리를 피해 기내 뒤쪽으로 향하죠. Where did she run to? America? Yeah, eventually. Can I ask why? Why she ran away? Yeah. Yes, you can, but I don't think you like me when I've told you. Is it important if I like it? No. 존은 결국 무슨 일이 있었는지 털어놓기 시작합니다. Well, my daughter and I have the same initial, J. One day she opened the wrong letter and found out I was having an affair. She told me if I didn't stop, she would tell her mother. Of course, I agreed to stop. But I didn't. And so she told her mother screamed at me, and I screamed at my daughter, and my daughter ran away, presumably to the arms of someone who did her harm, I guess. 로라는 트라우마를 자극하는 이야기를 들은 채 목적지에 도착한 비행기. And you're going to Phoenix because... Arizona State Police have found the body of a woman reported to be the same age, white, British, died in a fire. I'm taking out samples of DNA. They closed their file on Julia years ago. When you're a father, what can you do? Can't give up, you know? No. I'll see you. Yeah. Bye. 기내에서 스쳐간 인연이 된 두 사람은 각자의 여정을 이어가기 위해 헤어지죠. Je suis retourné voir l'imam. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit? هذه هي الزينة هذه. حرام كبير في دين الإسلام. أنا عارف. لكن الحب ربي اللي خلقه. اسمح لي إذا جيت تشوف كل شيء فهم. كل شيء في ضربي. ما تمسخرش بيا وما تمسخرش بروحك. Mais vous saviez tout cela déjà. Ouais. Alors pourquoi vous y êtes allé? Ou plus important, pourquoi êtes-vous revenu me voir, moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour prendre cette décision. 한편 다시 상담실을 찾은 그는 누군가의 조언이 필요했고 상담사는 그에게 현실적인 충고를 건넵니다. Vos choix vous appartenaient à vous. Et les conséquences aussi. Vous dire ce que je vois, des gens qui, 40 heures par semaine, mènent une vie parfaitement saine et heureuse en profitant des choses qui sont interdites par leur religion. 상담사는 어쩌면 이 이야기 속 모든 인물이 들어야 할 말을 전하는데 Vous n'auriez pas ressenti cette connexion avec Valentina. sans raison. Je pense que vous répondez à certaines de ses attentes parce qu'elle vous désire aussi. C'est mon expérience. C'est la première fois que je vous vois sourire. J'aime bien cette idée. Maintenant, il vous reste à oublier le fait qu'elle soit mariée Ou le fait que vous soyez musulman. 두 갈래 길 앞에 선 그는 깊은 혼란에 빠지죠. Hi. Serioz, What have you got for me? Who have you got for me? Best. I need the best. 발렌티나의 남편 세르게이는 갑작스레 아가씨를 찾으며 수상한 움직임을 보입니다. Я хочу поговорить с тобой. Мне кажется, так больше нельзя. Посмотри на нас. Что это за жизнь? Муж и жена, живем как чужие люди. 발렌티나는 남편에게 이혼을 말하지만 그는 아무런 반응을 보이지 않던 순간 Том, не подходи. Я прошу тебя. 그에게 더 중요한 건 아내가 아니라 보스인 것처럼 보였고 Да, я уже в дороге. Нет, пока еще в Париже. Не волнуйся, я еду. Ну что, он прилетает? Ты едешь встречать его? Везешь ему его пушку? Организуешь ему шлюх?
Сергей, это твоя жизнь. Я больше не хочу с ней иметь ничего общего. Я хочу развода. Быстрого развода. 위험을 감수한 그의 선택 앞에서 아내는 결국 마음속 이야기를 꺼내놓는데 У меня есть другой мужчина. Я не хочу этого слышать, извини. 그렇게 발렌티나와 세르게이 부부도 결국 갈라서게 됩니다. 남편과의 관계를 끝낸 발렌티나는 이제 자신의 사랑을 고백하기 위해 설레는 마음으로 출근하죠. Grosse carré sur la 46, avec nécessité d'être dépulpé. Abrasion des pointes canines. Pardon. Vous pouvez me préparer l'anesthésie pour la 46, s'il vous plaît, Valentina? Oui, bien sûr. 일터라는 공간 속에서 두 사람 사이에 다른 공기가 흐르고 서로 좋아하는 마음을 숨긴 채 거리를 좁혀가고 있는데 Attendez. Je pique. Ah, qu'est-ce que vous faites? Pardon, excusez-moi. Voilà. Tenez. Dans un instant, vous sentirez plus rien. Je reviens. Valentina, vous me suivez? 그는 마침내 발렌티나에게 고백을 하려는 듯 보였지만 Valentina, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai développé ce qu'on pourrait appeler des... Je pense qu'il est préférable pour tout le monde que vous poursuiviez votre carrière ailleurs. 그녀의 결혼 반지를 보는 순간 마음을 거둔 것이었죠. Qu'est-ce que je fais? Rien. Absolument rien. Vous avez été parfaite. Je vous paierai 6 mois de salaire. Valentina. Qu'est-ce que je fais? 그는 결국 신념을 선택했고 모든 걸 내려놓고 온 그녀와는 끝내 맞지 않는 타이밍. 한편 세르게이는 공항에서 보스를 맞이할 준비를 하고 Саша! Вылет из Парижа задержался. Здорово. Привет. Туман такой. Ты меня куда посадил? В смысле? В смысле? Посадил меня куда? Я тебе говорил, не брать мне место у прохода. Говорил, не говорил? Всю дорогу в тележку. Херачу, туда-сюда, туда-сюда. Все ноги обширили. Да. Ты что, на стоянке ее оставил? Да. 세르게이의 부족한 센스를 못마땅해 하며 불쾌한 기색을 감추지 않는 보스. Пушку не забыл? Нет, в бардачке. Сделал ты, что просил? Там, блядь, все страшное. Черти. Да вот. Вроде новенькая. Интересная. 알고 보니 세르게이가 보스를 만족시키기 위해 고른 여자는 바로 블랑카였습니다. Kúp nejaké červené víno, mleté meso. Dobre? Dobre. Díky, no. Čau. Ciao. Čau. Yes? You there yet? 2 minutes. Okay, you meet him at the bar. Booking is for 1 hour. 모든 준비를 마친 블랑카가 모습을 드러내고 Blanca, Yes. I'm Sergey. You are meeting with my boss today. По-русски говоришь? Немножко. Хорошо. Он почти не говорит по-английски. Он ждет тебя в комнате 8:23. Иди. 8, 2, 3. OK. 보스의 명령을 아무 말 없이 따르지만 표정이 무거운 세르게이. 애나는 불안한 듯 오가는 세르게이를 향해 말을 거는데 Is he okay? Чего? You okay? Да, thank you. No, you're not. Что тебе надо? You're not okay. Okay, I'm not okay, but it's okay. Да? 순식간에 빗방울이 굵어지며 거리가 젖어가고 거세지는 빗속에서 세르게이는 애나를 차 안으로 들입니다. Закрывай дверь. Close the door. Thank you. Where are you from? I'm from Russia.
Yeah. I'm from Slovakia. Я не понимаю. Хорошо. 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 Красиво. Красиво. Красиво auto. Nice car. But it's not mine. Your boss's? Yes. 세르게이의 정체를 몰라 차 안에서 아무 의심 없이 질문을 던지는 애나. What does he do? Business. What kind of business? Business. 떳떳하지 못한 그는 그저 사업이라는 말만 할 수밖에 없었죠. Go for a drive. Come on. Okay, let's try. Let's try. 애나의 제안에 흔들린 세르게이는 결국 드라이브에 나섭니다. I'm Anna. I'm Sergey. So you're a driver? Yes, I'm a driver. I'm bodyguard. И собачка. What? Dog? Dog, yes, I must be a dog. Because this is how my boss treats me. So why don't you leave? I will. I will soon. Maybe start again a new life. New life? New life, yes. Nice. 더 나은 미래를 향한 욕망을 품고 있는 세르게이. Okay, сколько? Pizza. Еще 2 часа. 한편 블랑카는 사샤에게 얼마나 돈이 있는지 확인한 뒤 반드시 돈을 챙겨 나오겠다는 마음을 먹고 Нужно кому-то доложить? Да. Давай. Накладывай. Затем все телефоны и часы отключаем. 블랑카는 들뜬 표정으로 곧장 관리인에게 연락을 넣는데 И можно заказать room service? Hello, home service. And afterwards we split it 50-50, you understand? Yes. хочу чай. Че, заказывай на этой четверни. Hello. I want some tea on room number 823. Сейчас. Все нормально? 돈 생각에 집중하지 못하던 블랑카의 미묘한 태도에 이상함을 눈치챈 사샤. 아무것도 모른 채 알선 없지 않은 호텔로 올라가고 It was nice meeting you. You too. Goodbye. Goodbye. 애나와의 아쉬운 헤어짐을 뒤로한 채 세르게이에게 원치 않는 보스의 전화가 걸려옵니다. Алло. Да. Ты чё не отвечаешь? Ну-ка быстро сюда. Шлюхка кликнула. Смотри в оба, наверное, по дороге наверх. Сейчас буду. Excuse me. Thank you. Which floor? 8. 같은 층에서 내린다는 걸 알게 된 세르게이는 그가 보스가 말한 인물임을 직감하지만 Ну где ты? Здесь, на этаже. Чё? Ты в дверях. Да, это я. 새로운 삶을 꿈꿨던 그는 보스가 사라지길 바라며 황급히 그 자리를 뜨고 그토록 바라던 순간이 오자 보스의 차를 타고 다른 인생을 향해 떠나는 세르게이. Ай! 눈앞에 아른거리던 애나에게 그는 함께 떠날 생각이 있는지 조심스레 묻습니다. Поехали. Where are you going? I don't know. Come. I can't. I'm waiting for my sister. Let's go. Come on. To do what? Я не знаю. I don't know. Come on, let's go. Come on. Добре. Come on. Okay. 망설이던 애나 역시 그의 손을 잡고 새로운 길에 오르죠. Múdry muž raz povedal, ak je na ceste ráz cestie, vyber sa ním. Drahá sestra, dnes som sa dostala k tomu ráz cestiu a vybrala som sa ním. Skočila som do toho rovnými nohami. 그렇게 서로 전혀 다른 인생을 선택한 자매.
Sme teraz na odlúčených chodníkoch. Kto vie, aké sú naše cesty? Kam nás naše chodníky povedú? 죽음이 지나간 자리에서 돈을 혼자 차지하며 블랑카도 새로운 인생이 시작됩니다. Nehnevaj sa, že som ťa opustila. Vždy si mi hovorila, že by som mala viac riskovať. Trochu žiť. Teraz teda žijem. 가난했던 자매는 각자의 자리에서 또 다른 시작을 맞이하죠. Popraj mi veľa šťastia. Drž mi palce. Tak ako ja tebe. A možno nás jedného dňa raz cestia, ktorými sme sa vybrali, a tie, ktorými sa vybrali iní pred nami, zvedú opäť dokopy. 어쩌면 우리의 인생도 그렇게 끝없이 이어지는 하나의 원일지도 모릅니다. So did you settle whatever you needed to settle back home? I'm sorry? Well, there must have been something the matter, or else you wouldn't have wanted to see Blanca in the first place, right? And yes. God, it's brutal. Marriage, just brutal. That's why I won't have anything to do with it, like religion. All that cruelty in the name of kindness. I don't share that point of view. I'm hopeful. This is my wife. 마이클과 로즈는 다시 서로를 바라보며 오히려 더 단단해진 모습을 보이고 And this is Peter. Rose. Hello, how do you do? Very nice to meet you. Darling, we have to go to the airport, we're late. I'll be in touch with you about the contacts. Absolutely. 잠시 흔들렸던 시간을 지나며 서로의 의미를 다시 알게 된 두 사람. Hallo, ich bin's. Wow. Sieh dich an. Siehst richtig gut aus. 새로운 알선업자와 또 다른 여자가 등장하며 이 이야기는 결국 반복된다는 걸 암시한 채 끝이 납니다. I don't need a drink. To relax. 인간의 선택과 그로 인해 벌어지는 연결의 순간들을 보고 싶은 분들께 이 영화를 추천해드립니다.